So good morning to all. Welcome to third session of group theory. Okay. So in the last few sessions we were giving a brief introduction about group theory, and also in the last class we have discussed about the multiplication table and group symmetry elements, that is C4V group. Okay. And also we discussed about conjugate elements and what is class of a group. Okay, and what is the order of the element of the group. Okay, those things we have discussed in the last class, and today we will be discussing about cyclic group. Okay, we will be firstly discussing about cyclic group. So we'll just see what is cyclic group means. So in the case of a cyclic group, okay, so a cyclic group is a group in which every element can be generated from a single element of the group, and the single element is known as the generator of the cyclic group. Okay, so let me just introduce you here. So that is okay, so that is a cyclic group means a cyclic group in which every element can be generated from a single element of the group, and the single element is known as the generator of the group. The generator of the group. Of the cyclic group. So a cyclic group in which every element can be So a cyclic group is a group in which every element can be generated from a single element of the group, and the single element is known as the generator of the cyclic group. Okay, for example we have discussed earlier a particular group. So let me just give an example here. So that is, I can say that iota I, that is minus iota, okay, are two generators of the cyclic group. So this group is given as 1 I minus 1 minus I. Okay, so in this particular group, that is okay, G equal to 1 I minus 1 minus I. So in this particular group, this is a cyclic group. Okay, so this is a cyclic group. In this there are two generators, that is I and minus I is a two generators. How do I say that? In order to say that, I have to verify whether it is possible to do or not. For example, let me introduce you that is I raised to 1. So I raised to 1 equal to what? I raised to 1 is I. Okay, and similarly, what is I square is? So I square equal to 1. Sorry, minus 1. Then we'll have I cube. So that is equal to minus I. Okay, then we'll have I raised to 4. Okay, that is equal to, we will be getting as 1. Okay, so that is I got all the elements corresponding. I got, and minus 1 and minus I
then 1. So this all element in the group I have generated by simply by using, where I have treated here the generator I have taken as is equal to I. Okay, so simply from I can generate all the terms that is in the given group, given cyclic group. So that is what means cyclic group means. And similarly we can also take here I can take the generator which is equal to minus I. So minus I raised to 1, that is equal to what? Minus I. Okay, then we have minus I square, that is equal to, we'll be getting minus 1. Okay, minus 1 will be getting the value, and minus I cube, so that is equal to, we'll get I. Okay, and minus I to 4, that is equal to 1. Okay, so that every cyclic every element of the group has been generated by simply using the generator here. Okay, in this fashion if you can generate all the elements of the group from a particular element, okay, such element is called generators of the group. Such kind of group we call it as cyclic group. Okay, so we can say that in this case you can note down one point. So whenever you have a cyclic group, okay, whenever you have a cyclic group, you note that every cyclic group are abelian in nature. Okay, which are abelian in nature, that is if you take AB equal to B, which AB equal to A in the AB equal to BA fashion. Okay, so it will be abelian in nature. So every cyclic group are abelian in nature as well. So that is one point you have to note down. Okay, so this kind of group, okay, so all the group element can be generated from single element, which we call it as cyclic group, and generator of that group we call the element, that is by using that you can find all the remaining element is, that is we call as generators of the cyclic group. So in the above case, minus I and I can be taken as the two generators of the cyclic group given above. Okay, so that is about the cyclic group representation. Now let me ask you one problem here. Okay, so we'll do some problem over here. So that is, so it's one problem. Okay, let me just am I audible to you? Internet പോയിണ്ടോ? ഇല്ല. In case പോവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ആരെങ്കിലും. Okay. Okay, then so we'll do one session here, that is find the identity and inverse of a element of the element. So it is given as a matrix x x x. Okay, find the identity and inverse element of the element x x x of a group. Okay, where x is a non-zero real number. Non-zero real number. Okay, so how do I find that? Okay, how do we find that? Find the identity and the inverse element of the x x x s of a group. Okay,
So നമുക്കൊരു എലമെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ആ എലമെന്റിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് എലമെന്റും ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റും നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും? So in order to do that, what I do is that let just assume that let a is a identity element. Okay, identity element ആയിട്ട് നമ്മൾ a ആയിട്ട് എടുക്കാൻ വിചാരിക്കാം. Okay, so in that case I can write it as x into that identity element എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ we have to get what? Okay, into that identity element ആണെങ്കിൽ we supposed to get is x തന്നെ കിട്ടണം. നമ്മൾ ഐഡന്റിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഐഡന്റിറ്റി തന്നെയാണ് കിട്ടേണ്ടത്. Okay, so we'll be getting like this, right? Okay, and now we can do the matrix multiplication here. Okay, when you do the matrix multiplication here, we will get 2ax. Okay, 2ax and 2ax. So this is a matrix multiplied solution corresponding to xxx and a part, and the right hand side will have which is equal to what? Which is equal to xxx. Okay, so this is how you will be getting the corresponding value. Okay, so this is how we are getting. Now if you equate this term and this term, so we'll get 2ax is equal to x. Okay, that is similar for all the cases, right? So 2ax is equal to x. Okay, from that what I will be getting? From that x and x will cancel, then I will be getting a equal to what? A equal to 1 by 2. A equal to 1 by 2. Okay, so I got the value corresponding to a equal to 1 by 2. Then I can say that the identity element here, because we are consider the identity element as what? Identity element as we are considered as a. Okay, so that is equal to what? We already identified a equal to 1 by 2, so the identity matrix here is 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2. Okay, so in this fashion you can identify the corresponding identity element for x case. Okay, hope you understand that. Okay, how do we have done that? We just compare 2x, because 2x equal to x. When you compare, we'll get the x value corresponding to that, and when compare with x, we'll get the a value, a equal to 1 by 2. Then we already assumed that the identity element is a, then that is a equal to 1 by 2. Then this is the matrix corresponding to the identity element. Okay, clear? And now we'll just go to, we also need to identify what? We need to identify the inverse element corresponding to this, right? So in order to find inverse element, okay, so inverse element case we already know. Okay, whenever we need to find the inverse, for example, so let me take it as the inverse element is b. So this is the element corresponding to the inverse element here. So when x matrix multiply with the inverse element, okay, when we multiply with the inverse element, we supposed to get what? We supposed to get the identity element corresponding to that. Okay, so we have to get the identity element here. So what is the identity element here? That is already we identified that is half, and half. How do I write like this? Because we know that a into a inverse, that is equal to what? That is equal to I. So a is, for here a is x, and a inverse I treated as b, and b. Okay, now on the same fashion that we have done in the above case,
Similarly you can do here as well. That is, you have to suppose to matrix multiply this one, so that you will be getting 2bx 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 2bx, which is equal to what? Which is equal to 1 by 2 1 by 2 1 by 2. Okay, 1 by 2 1 by 2 1 by 2. Okay, so that is 2bx equal to 1 by 2. That is, we can say that b equal to what? B equal to 1 by 4x. Okay, 1 by 4x. And once you got the b value, then you can easily say that matrix element, so the inverse matrix element is what? Inverse element, that is equal to what? That is b, 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 that is equal to 1 by 4x 1 by 4x 1 by 4x 1 by 4x. So this is the inverse element corresponding to in this case. Okay, so if you are given with only the element and you have to suppose to find the identity and the inverse element of that one, similarly you can do this one. Okay, you can execute in this fashion in order to identify the corresponding value. Okay, so clear how do we identify inverse and identity corresponding to xxx? Okay, clear or no? Okay, so moving on to next question. So this part, question number 2. So that is, if G is abelian, G is abelian and A comma B are the element of group G such that order of A equal to 5, okay, and order of B equal to 7, okay, then AB raised to 14 equal to, okay. So that's ചോദ്യം. If G is abelian and AB belongs to group G such that order of element A equal to 5, order of element B equal to 7, then AB raised to 14 equal to. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അറിയാം? നമ്മൾ ഓർഡർ ഓഫ് എലമെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് 7 ആണ്. ഓർഡർ ഓഫ് ദ എലമെന്റ് ബി തന്നിട്ടുണ്ട്, that is 7. ഓർഡർ ഓഫ് എലമെന്റ് എ ഈക്വൽ ടു 5 ആണ്. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുക? ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ആൻസർ പറയാം. ഇവിടെ നമുക്ക് ജി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് അബീലിയൻ ആണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കാര്യം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുക? എന്താണ് അബീലിയൻ എന്ന് പറയുന്നതിനർത്ഥം? അബീലിയൻ എന്ന് പറയുന്നതിനർത്ഥം നമുക്കറിയാം എന്താണ്, എ ബി ഈക്വൽ ടു ബി എ ആണ്. ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെൻറ്റ്, രണ്ട് എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഓക്കെ, എ ബി ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബി എ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. ഓക്കെ, സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഓർഡർ ഇവിടെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓർഡർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക? കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓർഡർ ഓഫ് എ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയാം. ഓക്കെ,
എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാന്നുള്ള കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So how do we identify? എന്താണ് ഇതിന്റെ വാല്യൂ വരിക? So here we have given that നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓർഡർ ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് a raised to n equal to e ആണെങ്കിൽ e എന്ന് പറഞ്ഞ ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് ആണ്. a എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെന്റ് ആണ്. ഗ്രൂപ്പ് a raised to n equal to e ആണെങ്കിൽ where you can say that n is the order of the element. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ ആ ഓർഡർ ഓഫ് ദ എലമെന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ a raised to 5 അല്ലെങ്കിൽ a raised to 7 should be equal to എന്തായിരിക്കണം? Should be equal to identity എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. So okay, so I can say that a raised to 5 equal to e, okay, and b raised to 7 equal to e. ഇവിടെ e എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് ആണെന്നുള്ള ഓർക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? എ ബി raised to 14 ആണ്. So ab raised to 14, I can split it into like this. I can write like that. What is a raised to 14, b raised to 14, I can write it as, okay, and this I can write like this, that is a raised to 5 square into a raised to 4 and b raised to 7 raised to square. Okay, so that means a raised to 5 is e, right, and b raised to 7 also e. Now from this representation we'll get an idea. A raised to 5 equal to e square, okay, and a raised to 4 and b raised to 7 also e, that is equal to square again. Okay, so we get corresponding representation. Now the solution of this one, because these two are identity, so what we will be getting? A raised to 4 will be getting over here. Okay, so a raised to 4 is the exact case for we will be getting here. So a raised to 4 is ab equal to 14 means a raised to 4. Okay, so this is a solution corresponding to that. Okay, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഓർഡർ ഓഫ് ദ എലമെന്റ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഓർഡർ ഓഫ് ദ രണ്ട് എലമെന്റ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് നമ്മളുടെ റിലേഷൻ ഈ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഈ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ഓർഡർ തന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ഐ എം മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്, ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് സബ് ഗ്രൂപ്പ്. ഓക്കെ, സബ് ഗ്രൂപ്പ്. So this part of the group theory discussion is basically giving the whole idea of the different representation of groups. Okay, different definitions of group, different types of group, and different terminologies in group. Okay, that is what we will be mainly dealing in this module. Okay, not going in depth, but giving an introduction to the group theory. So let me introduce you the second one, that is about subgroup. Okay, so we'll know what is subgroup. Okay, so let me say that a set H said to be subgroup of G if H itself is a group under the
same law of composition as G, and all elements in H will be also an elements of group G as well. Okay, so a set H said to be subgroup of G if H itself is a group under the same law of composition as G, and all elements in H will be also an element of group G. Okay, so that means we'll have a main group, that is we call it as G. Okay, and we'll also have a subgroup, that is H. Okay, and what the subgroup H has to be satisfied, this H also should satisfy the property of a group, because we have discussed the closure property, the associative property, and the inverse element existence of identity. Those all properties of law of composition also should satisfy by the subset H. Okay, and also all the elements of the H will be an element of group G as well, because G is the main group, so where H is the subgroup associated with that. Okay, so this is very important representation, because we need to identify with respect to that. There are a lot of theorems also coming to discuss, so for that you have to understand this one. So let me introduce you the C4V group that we have discussed in the last class. Okay, so the C4V group we are represented as E, C4, C41, sorry, C42, C42, C43, and MX, MY, sigma A, and sigma B. Okay, so these are the C4V group that is we have discussed in the last class. And now I can say that subgroup of G, that is H is equal to the subgroup of G. Okay, that is equal to, okay, I can say that E, C4, C42 and C43 is a subgroup of HG. Okay, subgroup of HG. So how do I check that? In order to check that, I have to check whether this is following all the properties of a group. So simply, in order to verify whether it is satisfying all the property of a group, so it is always better to go for a multiplication table. Okay, so here the elements is E, C4, C42 and C43 are the element. Okay, so from group multiplication table I can list out all the elements on the row and the column. Okay, so now if I execute the group multiplication table, we'll get E, C4, C42 and C43 here, and similarly on the column as well, this is C4, C42 and C43 will be getting. And now if I just complete this part, this will be C42, C43 and C4, basically it is C4E. So sorry, it is not C4E, it will be E, sorry. Okay, so this is C43, so this is C4 E. Okay, this will be E. Okay, that is C4 square, C4 4 will come, that is E. And now this one C4, the remaining part will be here C4 3 and E will come, then C4. Okay, then here E will be there, C4 and C4 2. Okay, so why do I represent like this from the multiplication table? Multiplication table is easy to understand.
because we can see the all the elements in the groups are when you do the law of composition. So from the multiplication table itself we can say that it is showing the closure property, because all the operation C4 C4 any operation if you do, it is actually resulting to the element of a group. So we can say that closure property is possible, and also here itself we can say the associative property also valid here, and we can say the inverse element existed. Okay, so we have said that C42's inverse element is C42, so it is existing there, and C4 the element of inverse element of C4 is C43, so that is existing here, and inverse element of E is E itself. Okay, so that is also we can see here. So we can say that from the multiplication table we can easily, without doing all the exercises, like if you do step by step closure property and associative property, and after you check the inverse element and existence of identity element, you don't want to check all these things. Once you've done the multiplication table you can easily identify without doing extensively each step. Okay, so it is always suggestible in order to go for a multiplication table. Then you can say that in this case we can say that G contains all the element of that belongs to subgroup H. Okay, and satisfy all the properties of a group as well. Okay, so since G contains all the elements of group H and satisfy all the properties of group, then we can say that therefore H is a subgroup. Okay, H is a subgroup. Clear? So this is how you will verify whether a given set is a subgroup or not. Okay, so let me introduce you the other subgroup of G, that is C4V group. Okay, the other subgroup of G, so that here G is actually our C4V group. Okay, the other subgroups are, we can say that you can check it by yourself. E C42 Mx My. Okay, so which is one of a subgroup of this group G, C4V group, and the second one will have E C42. This will be a subgroup of the above one, and also you can identify that E1 Mx, sorry, E1 Mx E comma Mx, E comma Mx will be a subgroup, and now also we'll have E comma My will be also a subgroup. Okay, and similarly you can also identify E sigma A will be a subgroup. This is fifth one, right? And this is sixth one, so that is E sigma B. This is also a subgroup of above C4V group. Okay, so we have identified almost 7 subgroup. The first one will be E4Mx, that is itself. Okay, there is one more, the earlier one, that is already we have discussed also you can account as, that is E C4 C42 and C43. So this is also a subgroup of C4V group, that is. Okay, how do we verify that? For verifying that, you have to say that all the elements of the subgroup should be the element of G, group G. Okay, and we have to satisfy all the law of composition, all the properties of a group.
Okay, so you have to verify that. You just verify about EC4 square mx my, whether it is a subgroup or not. You just verify, then tell me whether it is a subgroup or not. I already said that there is a subgroup, but you can just do verify like the earlier cases. Okay, നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടെ നമുക്ക് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാം. ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞ് ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ EMX എന്നുള്ള എടുക്കാം, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന്. ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്ത ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഈ 6 എണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അത് എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടി, ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് വെരിഫൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ലെറ്റ് യു ക്യാൻ ടേക്ക് EMX എന്ന് പറയുന്ന സബ് ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒന്ന് പറഞ്ഞേ നോക്കിയിട്ട്. ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് വേറെ കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും. എന്താണ്? ടോട്ടൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് അതിൻ്റെ ഒരു തന്നെ ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും. ടോട്ടൽ ഗ്രൂപ്പ് വിൽ ഓക്കെ. സോ ഇവിടെ ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, സോറി, ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഓക്കെ, ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും, ഓക്കെ, ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻ്റ് ഓഫ് ദ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് സെയിം ആസ് മെയിൻ ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, മെയിൻ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അതേ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മളെ സബ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയും ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻ്റ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ ഗ്രൂപ്പ്, ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റും ടോട്ടൽ ഗ്രൂപ്പും വിൽ ഓൾവേസ് എന്തായിരിക്കും, will always form a subgroup. Okay, that means whole main group എന്ന് പറയുന്നത്, whole group G എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ E itself എന്ന് പറയുന്നത്, E എന്ന് മാത്രം എന്നുള്ളതും എന്താണ്, ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് മാത്രമുള്ളതും ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പാണ്. ഇതിൻ്റെ മേലുള്ള G എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പണൻ്റ് ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് മാത്രമാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കുക, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് മാത്രമാണ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും എന്താണ്, അതായത് ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി ഇവിടെ പോസിബിൾ ആണ്. കാരണം ഒരു മിനിമം ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻ്റ് എങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റിന് ഇൻവേഴ്സ് എന്താണ്, ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് തന്നെയാണ്. ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി, ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഈ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് മാത്രം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം സിംപ്ലി നമുക്കൊരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റ്, ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് മാത്രമുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾസോ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഹോൾ ഗ്രൂപ്പ്, ഹോൾ മെയിൻ ഗ്രൂപ്പും അതിൻ്റെ ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് ഈ അവസാനത്തെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സബ് ഗ്രൂപ്പും മെയിൻ ഗ്രൂപ്പും എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും.
രണ്ടിലെയും ഐഡൻറ്റിറ്റി എലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതാണ് സബ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇനി സബ് ഗ്രൂപ്പിന് തന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോപ്പർ സബ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വിൽ ജസ്റ്റ് സീ വാട്ട് ഈസ് പ്രോപ്പർ സബ് ഗ്രൂപ്പ്. പ്രോപ്പർ സബ് ഗ്രൂപ്പ്. സോ എ പ്രോപ്പർ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആവുന്നത്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഈസ് എ പ്രോപ്പർ സബ് ഗ്രൂപ്പ്. H is a proper subgroup of G, okay, if H not equal to G. Okay, എന്താണ് H not equal to G എന്ന് പറയാൻ കാരണം? That means that is number of elements of H എന്ന് പറഞ്ഞ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ്. H should not be equal to number of elements in G. Okay, number of elements in G. Okay, അതായത് രണ്ടിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് സെയിം ആവാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഒരു പ്രോപ്പർ സബ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വിളിക്കാം. ഓക്കെ, അതാണ് ഒരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ട്, ഇംപ്രോപ്പർ സബ് ഗ്രൂപ്പ്. ഇംപ്രോപ്പർ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ബൈ ദ ഡെഫിനിഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ക്ലിയർ ആണ്. എന്താണ്? എച്ച് ഈസ് എ ഇംപ്രോപ്പർ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ്. എപ്പോൾ എച്ച് ഈസ് എ ഇംപ്രോപ്പർ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി if H equal to G. Okay, that is number of element in H is equal to number of element in G. Okay. If that is the case, we can say that it is a improper subgroup. Okay, now there is one more case, that is about normal subgroup. Okay, so let me come to that. Before that, we need to identify two more cases, that is about cosets. Okay, what is coset and all, that is we need to identify. Okay, so what is we'll see what is coset means. Coset. Okay, so coset means let H be a subgroup of G. Okay, the order of H is small h. Okay, and order of G is small letter G. Then the left coset is, ഇവിടെ order of the group G ആണ്, small g ആയിട്ട് പറയുന്നത്. order of the group H ആണ്, order of the subgroup H ആണ് ഇവിടെ small h ആയിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് കൊസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് കൊസെറ്റ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം എക്സ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ലെഫ്റ്റ് കൊസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മളൊരു വാല്യൂ, ഒരു എലമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് എക്സ് ഇൻറ്റു നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം, H1 എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് E1, അതായത് ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ H2,
H3 then H4. That is ഇതാണ് നമ്മുടെ സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, സബ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് എച്ച് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, എക്സ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് എച്ച് വൺ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എച്ച് ടു ഈക്വൽ എക്സ് എച്ച് വൺ കോമ എക്സ് എച്ച് ടു എക്സ് എച്ച് ത്രീ ആൻഡ് എക്സ് എച്ച് ഫോർ എന്ന് എഴുതാം. സോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് കോസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നാണ് നമ്മളതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നർത്ഥം. സോ ദിസ് ഈസ് ലെഫ്റ്റ് കോസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കേസ്. ഇനി റൈറ്റ് കോസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, റൈറ്റ് കോസെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബൈ ദ ഡെഫിനിഷൻ ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ, ദാറ്റ് ഇസ് എച്ച് ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ്. റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ എലമെൻറ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് റൈറ്റ് കോസെറ്റിൻ്റെ ഫോം. ദാറ്റ് ഈസ് എച്ച് വൺ ഈക്വൽ ടു ഇ ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻ്റ് ആണ്. എച്ച് ടു എച്ച് ത്രീ എച്ച് ഫോർ ആണ് അതിൻ്റെ റിമൈനിങ് എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഇവിടെ വരും. ഓക്കെ, സോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇവിടെ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സബ് ഗ്രൂപ്പാണ്, അത് ഞാൻ പറയാം അതിലോട്ട്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വെച്ചും എച്ച് വൺ എക്സ് കോമ എച്ച് ടു എക്സ് കോമ എച്ച് ത്രീ എക്സ് കോമ ആൻഡ് എച്ച് ഫോർ എക്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മളെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരിക. ഓക്കെ, ഹിയർ ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ജി ആണ്. മനസ്സിലാക്കുക, ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ജി ആണ്. ആൻഡ് which is not an element of, okay, x is not an element of what, or h is not belongs to subgroup. അതായത് ഈ എലമെൻറ്റ് നമ്മളുടെ റൈറ്റ് കോസെറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് കോസെറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജി എന്ന് പറയുന്ന മെയിൻ ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കണം, സബ് ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കാനും പാടില്ല. സബ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ എച്ച് വൺ എച്ച് ടു എച്ച് ത്രീ എച്ച് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആ സബ് ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കാൻ പാടില്ല റൈറ്റ് കോസെറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ജി ആണ്. ജി എന്ന് പറയുന്ന മെയിൻ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കണം, ഈ ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കാൻ പാടില്ല. അതാണ് റൈറ്റ് കോസെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് കോസെറ്റ് എടുക്കുമ്പോഴുള്ള തമ്പ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ എലമെൻറ്റ്സ്, okay, all elements of left and right coset belongs to G ആണ്, ഗ്രൂപ്പ് G ആണ്, not in subgroup G. അതായത് all elements of left right coset belongs to G, not in subgroup, G അല്ല, subgroup H. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മളിവിടെ റൈറ്റ് കോസെറ്റ് എടുക്കുന്ന കേസിൽ നമ്മളെ എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കില്ല, വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ടു ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഐ ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ദിസ് കേസ് ഇഫ് യു കൺസിഡർ എക്സ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു എച്ച്, ഓക്കെ, ബട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ഗ്രൂപ്പ് ജി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അതാണ് സിംപ്ലി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് എച്ച് എച്ച് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ലെഫ്റ്റ് കോസെറ്റ് റൈറ്റ് കോസെറ്റ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ദേ ആർ നോട്ട് ദ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എച്ച്, സബ് ഗ്രൂപ്പിലെ ഒരു എലമെൻ്റ് അല്ല, പക്ഷേ മെയിൻ ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മളെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കൊന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നിങ്ങൾ വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും. സോ വിൽ ജസ്റ്റ് ഡു വൺ സെഷൻ ഹിയർ. ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1 corresponding to this. Find left and right coset of H equal to coset of H is equal to E C41
C42 C43 okay with mx where mx not belongs to H and belongs to G okay mx എന്ന് പറഞ്ഞാൽ not belongs to subgroup ആണ് belongs to എന്താണ് G ലെ ഒരു എലമെന്റ് ആണ് mx അല്ലാതെ H ലെ ഒരു എലമെന്റ് അല്ല H ലെ എലമെന്റ് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും കോസെറ്റ് കാണണം കണ്ടേ നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് ആൻസർ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതെന്നുള്ളത് so basically you want to take here left coset എന്ന് പറയുന്നത് mx into h കാണണം okay that is mx into e c41 c42 c43 okay അത് കണ്ടിട്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതെന്നുള്ള ആൻസർ പറയാം അതുപോലെ റൈറ്റ് കോസെറ്റ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത് h mx അതായത് എന്താണ് e c41 e c41 ഇവിടെ കോമന്റ് e c41 c42 c43 ഓക്കെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ ഒരു കേസിൽ ഈ ഒരു സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിമെട്രി എലമെന്റിന്റെ ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരികയാണ് mx into e mx into e പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് mx into c44 ആണ് അപ്പം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഈ 360 ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷൻ ആണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ ആണ് നമ്മൾ mx എന്ന് പറയുന്ന മിറർ അലോങ് എക്സ് ആക്സിസ് എന്ന ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും കോസെറ്റ് എടുക്കുമ്പം ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുന്ന അർത്ഥം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു കേസിൽ ഈ mx എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ mx എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ c44 into mx ആണ് ആദ്യം മിറർ ഇമേജ് കാണണം ദെൻ നമ്മൾ അതിൻ്റെ c44 കാണണം ഓക്കെ അതായത് ആദ്യം മിറർ ഇമേജ് കാണാം ദെൻ 360 റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ രണ്ടും ചിലപ്പം സെയിം ആവണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ചിലപ്പോൾ ആവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെന്താണ് ചിലപ്പോൾ ആകുമ്പോൾ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നുണ്ട് തൽക്കാലം ഈ കേസ് പറയാം എന്താണ് ഈ കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സൊല്യൂഷൻ ഈ കേസിൽ എന്താ കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പം യു ഹാവ് ടു ഡു mx e കോമ mx c41 കോമ mx c42 then mx c43 നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ നമ്മൾ മുമ്പ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് mx into e mx into c41 mx into c42 mx into c43 എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് അല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത് പറഞ്ഞ മുബഷിറ എന്താ കിട്ടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് mx ഇന്റെ കേസിൽ എന്താ കിട്ടുന്നത് e ആണോ കിട്ടുക mx ആണോ കിട്ടുക ഓക്കെ ഫൈൻ നെക്സ്റ്റ് mx c41 സിഗ്മ b വെരി ഗുഡ് mx c42 my very good then mx c43 sigma a very good okay sigma t ഇനി നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത കേസിൽ അടുത്ത ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ മതി ആളെ വിളിക്കാം h സോറി ഇവിടെ h അല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് e mx c41 mx c42 mx then c43 mx എന്ന് വരും ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു കേസിൽ ജാസ്മിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താ കിട്ടുന്നത്
EMX ന്റെ കേസിൽ എന്താ കിട്ടുന്നത് പറഞ്ഞേ ജാസ്മിൻ അവിടെ അല്ല ഷിലു എന്ന് പറഞ്ഞേ ഷിലു ജാസ് എന്താണ് EMX എന്ന് പറയുന്നത് ഷാദിയ MX C41 MX എന്താ വരിക സിഗ്മ എ അല്ലേ ബി ഓക്കെ and C42 MX of MY okay then C43 MX sigma A correct ആണോ ആർക്കെങ്കിലും കറക്ഷൻസ് C41 MX ഇത് സിഗ്മ എ അല്ലേ വരിക അല്ലേ ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് സിഗ്മ എ ഓക്കെ അതാണ് ചോദിച്ചാൽ ആർക്കെങ്കിലും കറക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഹിയർ വിൽ ബി സിഗ്മ എ ആയിരിക്കും വരിക ഒന്ന് വരിക കേട്ടോ സിഗ്മ എ ദിസ് വിൽ ബി സിഗ്മ ബി C43 MX സിഗ്മ ബി ഓക്കെ ഈ രീതിയിലാണ് വരിക എനിവേ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് കേസിലെ എലമെന്റ് നോക്കാം MXH എന്ന് പറയുന്നത് which is equal to MX sigma B MY sigma A MX ന്റെ കേസിൽ MX sigma A MY sigma B ഓക്കെ രണ്ട് കേസിലും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം സെയിം എലമെന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അതിന്റെ ഓർഡറിൽ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓർഡർ മാറ്റേഴ്സ് അല്ല നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ഓർഡർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള പ്രശ്നമല്ല പക്ഷേ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം HMX എന്ന് പറയുന്നതും ഓക്കെ MXH is equal to HMX അതായത് ലെഫ്റ്റ് കൊസെറ്റ് ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് കൊസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വി കോൾഡ് ഇറ്റ് ആസ് നോർമൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓർ ഇൻവേരിയന്റ് ഗ്രൂപ്പ് അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എത്ര ഉള്ളൂ റൈറ്റ് കോസെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലെഫ്റ്റ് കോസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്കതിന് പറയാം ഇൻവാരിയന്റ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ഗ്രൂപ്പ് സോ അതിന് ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എ നോർമൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് normal group or invariant group okay so invariant group so if the left and right coset of the subgroup H with respect to all elements are same, then it is called normal subgroup or invariant subgroup. Okay, so that is about invariant and normal subgroup. And similarly you can also verify one more case. Similarly you can do one more case because we know that like you can take the question number 2 here. So that is if S is a subgroup. Okay, S is a subgroup. The subgroup elements are
E and mx. Okay, and now you do take the left and right coset of this by with the my. So you do my here and find whether the right coset or left coset here, and what you are going to get. Okay, similarly you do here like my s ചെയ്യാ. Okay, അതുപോലെ തന്നെ s my ചെയ്യാം. ലെഫ്റ്റും റൈറ്റ് കോസെറ്റ് എടുക്കുക. ടേക്ക് ദ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് കോസെറ്റ്, ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് കോസെറ്റ് വിത്ത് my. ഓക്കെ, ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് എന്താ കിട്ടുന്നത് പറഞ്ഞേ. my s എന്ന് പറയുന്നത് ഈ mx എന്ന് പറഞ്ഞ സബ് ഗ്രൂപ്പാണ്. സോ ഹിയർ യു ഡു ദാറ്റ്. So you are supposed to get my into mx ആണ് വരേണ്ടത്. that is equal to എന്താണ് my e comma my mx. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ e mx my, that is e my comma mx my അല്ലേ. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും എടുക്കുന്നതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഈ സൈഡിലാണ് അതിൻ്റെ റൊട്ടേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ സിമെട്രി എടുക്കുമ്പോൾ റിഫ്ലക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ലെഫ്റ്റ് ആണോ റൈറ്റ് ആണോ എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ജസ്റ്റ് ഈ കേസ് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ അൻഷിത എന്ന് പറഞ്ഞേ my ഇൻ്റെ കേസ് എന്താ വാല്യൂ വരുന്നത്. my e ഇവിടെ my s എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൽ my e എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടുക. അൻഷിത എന്താ കിട്ടുക. my into e. my second of my mx. my mx എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക. C4 2 ആണ് വരിക. ഓക്കെ, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ വരുന്ന കേസിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അഗൈൻ my വരും. then the second value will be C4 2. okay, in this case we can again like this, we can treat it as a normal group, that is SMY equal to എന്താണ് my s ആണ്. so this is a normal subgroup ആയിട്ട് നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. okay, so this is a normal subgroup in this case. okay, so it's a normal subgroup. okay, ഇനി അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം ഇതാണ്. അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം do that is question number 3. that is you are given with a subgroup. if W is a subgroup which E mx are the elements, and you have to take left and right coset here, right coset with sigma a യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങളതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് കോസെറ്റ് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് പറയാം. സോ യു ഹാവ് ടു സപ്പോസ് ടു ടേക്ക് സിഗ്മ എ W, that is equal to sigma a into E mx, that is equal to sigma a e comma sigma a mx. okay,
and also you have to take omega w sigma a, so that is E mx sigma a, so that is E sigma a comma mx sigma a. Okay, so ഇതിന്റെ കേസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതെന്നുള്ള പറയാം. ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞേ സിഗ്മ എ ഡബ്ല്യു സെന പറഞ്ഞേ സിഗ്മ എ ഇ എന്നുള്ള കേസ് സിഗ്മ എ ഇ എന്താ കിട്ടുക sigma a, then sigma a mx എന്താണ് സിഗ്മ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മളുടെ റിഫ്ലക്ഷൻ അലോങ് എ സി ഡയഗണൽ ആക്സിസ് ആയിരുന്നു. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ആ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ എ സി ഡയഗണൽ ആക്സിസിലൂടെ നമ്മൾ ഇതെടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ സിഗ്മ എ എം എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ആദ്യം എക്സ് ആക്സിസിലുള്ള മിറർ ഇമേജ് എടുക്കണം, പിന്നെ ആ കിട്ടിയ റിസൾട്ടിൻ്റെ അലോങ് എ സി ഡയഗണൽ ആക്സിസിൽ അതിൻ്റെ ഇതെടുക്കണം. എനിവേ ഇതൊന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകേണ്ടതില്ല. നമ്മൾ ആ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് C4 1 ആയിരിക്കും കിട്ടുക. ആൻഡ് ഹിയർ വി ആർ സപ്പോസ് ടു ഗെറ്റ് സിഗ്മ എ ദെൻ mx sigma a എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ we will getting C4 3 ആയിരിക്കും കിട്ടുക. Okay, so what we in this case we can say that sigma a not equal to what, sigma a w not equal to w sigma a, അതായത് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും കോസറ്റ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ആണ്. So this will be a non normal subgroup. Okay, so this is how you verify whether a subgroup is normal or non-normal case. Okay, so that is about left coset and right coset case. Okay, so next വരുന്നതാണ് Lagrangian theorem എന്ന് പറയുന്നത്. So let me just introduce you that one. Lagrange's theorem. So Lagrangian theorem പറയുന്നത് എന്താണല്ലോ, if a group H if two group ആണ്, if two group H of order H is a sorry one second sorry ഇവിടെ 2 അല്ല sorry for example if a group H of order H small h ആണ് is a subgroup of G of order G. Okay, so according to Lagrange theorem, so according to this theorem, the order of
the order of the group is the integral multiple of order of the subgroup. Okay, so simply we can say anengil G is equal to NH ആയിരിക്കും. ഇവിടെ G എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മെയിൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഓർഡർ ആണ്. N എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്റഗ്രൽ വാല്യൂസ് ആണ്. H എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡർ ഓഫ് ദ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഓർഡർ ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഇന്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് സബ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഓർഡർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സോ നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, സോ വി നോ ദാറ്റ് G ഈക്വൽ ടു 8 എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന G ഈക്വൽ ടു C4V ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? E, C41, C42, C43, then MX, MY, sigma A, sigma B. ഇതായിരുന്നു ആ ഗ്രൂപ്പിലെ 8 എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു H ഓഫ് ഓർഡർ. സോ ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഓർഡർ എത്രയാണ്? 8 ആണ്. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സിന് അനുസരിച്ചാണ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഓർഡർ പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ G ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ G അല്ലല്ലോ, ഇവിടെ സ്മോൾ G അല്ലേ പറയാം ഓർഡർ പറയാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ G ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? 8 ആണ് വരിക. സോ ഹിയർ G ഈക്വൽ ടു 8, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് ദ group. And now we know that H is equal to 2. H is equal to 2 വരുന്ന കേസിലായിരുന്നു നമുക്ക് H equal to EMX എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ 2 എലമെന്റ്സ് ആണുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് സബ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. മേലെ G എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ 8 എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, സോ അതിന്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് 8 ആണ്. അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ആണ് അതിന്റെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഓർഡറിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്കിവിടെ ഈ കേസിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? 2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇന്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് H ആണ് അല്ലേ. സോ ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും, സോ വിൽ ഹാവ് ദി കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് 4 × 2 വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് 8 കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇന്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ദാറ്റ് വൺ. ഓക്കെ, ആൻഡ് സിമിലർലി C41, let you assume that C41 not an element of group H. Okay, not element of group H എന്ന് assume ചെയ്യുക. Then you take the case of C41H. നമ്മൾ അതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് കോസെറ്റ് എടുക്കുക, C41H എടുക്കുക. So that is equal to എന്താ കിട്ടുക? C41E, C41MX വരും അല്ലേ. Okay, so that is equal to, I will be getting the corresponding value will be C41 sigma A ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുക. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു യൂണിയൻ സെറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ H യൂണിയൻ C41, അതായത് കോസെറ്റിൻ്റെയും രണ്ടിൻ്റെയും യൂണിയൻ സെറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും? EMX C41 സിഗ്മ A എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, and similarly if you do sigma BH എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, സോ സിഗ്മ V അല്ല, സിഗ്മ BH എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ will have sigma B into E, then sigma B into MX. സോ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക എന്താണ്? സിഗ്മ V then C43 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ അഗൈൻ ഇതിൻ്റെ യൂണിയൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, സോ നൗ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദ യൂണിയൻ ഓഫ് H യൂണിയൻ H യൂണിയൻ C41H യൂണിയൻ സിഗ്മ BH. അതായത് കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ എലമെൻറ്റ്സിനെ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? സോ വെൻ യു ഡു ദാറ്റ് വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് EMX C41
sigma A, then we'll have B B and sigma B C43. Okay, and similarly if you proceed like this, okay, similarly if you proceed like that, you can also take C42 into H. Okay, C42H എന്ന് പറയുമ്പോൾ then you can also have C42 into E and C42MX. so അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് C42MY എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അഗൈൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ നമ്മൾ യൂണിയൻ എടുക്കുക. സോ യൂണിയൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനലി നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ഹാവ് അഗൈൻ ഇവിടെ C42 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, എച്ചിലെ ഒരു എലമെൻ്റ് അല്ല അല്ലേ. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് C42 എന്ന് പറയുന്നത്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എൻ എലമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ബിലോങ് ടു H യൂണിയൻ C41H യൂണിയൻ സിഗ്മ BH എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സെറ്റിൽ പെടാത്ത ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് C42 എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, G കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ മെയിൻ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി H യൂണിയൻ C41H, ഓക്കെ, യൂണിയൻ സിഗ്മ BH യൂണിയൻ C42H എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ ടോട്ടൽ 8 എലമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കറസ്പോണ്ടിങ്ങിലി നമുക്ക് EMX C41 സിഗ്മ A സിഗ്മ B C43 C42 then MY ഈ രീതിയിൽ 8 എലമെൻറ്റ്സിന് നമുക്ക് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, H = NH എന്ന് പറയുന്ന ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഇതാണ് ലഗ്രാഞ്ചേസ് തിയറം പറയുന്നത്. അതായത് മെയിൻ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് സബ് ഗ്രൂപ്പ്. ഓക്കെ, ഇൻ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് സബ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഓർഡർ ആണ് ബേസിക്കലി അതിൻ്റെ മെയിൻ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ G = NH എന്ന് പറയുന്ന ആ സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ ആണ് ലഗ്രാഞ്ചേസ് തിയറം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാം. ബാക്കി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസ്കഷൻ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഐസോമോർഫിസം ആൻഡ് ഹോമോമോർഫിസം എന്നുള്ള കുറച്ച് കാര്യമാണ്. പിന്നെ നമുക്കൊരു ഫാക്ടർ ഗ്രൂപ്പ്, കോഷ്യൻ ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും